Yes, you are the Lord, Most High. 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 From ages to ages, yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Over our lives, yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Everything during this difficult time, yes, you are the Lord. Oh Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. During the pandemic, yes, you are the Lord, Jesus, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Our Lord, indeed, you are Lord, the Most High, from ages to ages, over our lives, over this pandemic, during these chaotic moments. You are Lord. We bless you in the name of Jesus. Believers, peace be unto you. Today happens to be the 1st of April 2020, and it's by the grace of God being counted among the living this morning. Our Lord God is Lord over all, include our lives. And because He lives, we live. Because our Redeemer lives, we live. Because the Lord of Lords, the King of Kings lives, we live. Glory to His name. We have come on your way once again with the good news. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2020 et c'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie en nous ce matin. Faisant part des vivants, nous remercions Dieu. Que sa paix soit avec vous tous. Nous venons vous ce matin avec la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a été annoncée aux Israélites, c'est ce que Dieu nous donne une fois encore ce matin comme un rappel de son amour, de sa miséricorde, de sa grandeur, de sa plénitude, de sa grâce pour l'humanité. Donc, n'importe où vous êtes à l'heure précise, invitez quelqu'un, un frère, une sœur, dites à la personne qu'il est temps, l'heure est venue, de pouvoir nous exhorter. Whatever you are doing, listening or watching live, we thank you. There is one thing that you need to do. Invite someone, invite a friend, a brother, a sister. Let him or her know that the time is due for him or her to join. So invite a friend to also join so that together we will listen
to the word, what is the good news that is being or is going to be announced to us this morning. Thank you in the name of Jesus that you're doing that. Alors, la Bible nous rappelle que au peuple d'Israël, Dieu leur a fait annoncer une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Allons dans Actes, le chapitre 10, le verset 36. Actes 10, 36. Là, il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix. C'est-à-dire, durant ce moment, on est troublé. Mais comme Jésus a envoyé aux Israélites la bonne nouvelle en annonçant la paix, ce matin, Jésus envoie une fois encore, par sa miséricorde, sa grâce qui est suffisante, sa bonne nouvelle, annonçant sa paix, la paix, par Jésus-Christ qui est Seigneur. La paix, par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout. Au nom de Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Brethren, the good news is that in Acts 10, the verse 36, the Bible says that you know the message God sent to the people of Israel. During a difficult time, that moment where there was no peace, the people of Israel were under pressure. Then the word of God, which was the good news, was sent to them, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. He hasn't changed. He hasn't changed. So this morning, he's announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. So in this, what are we supposed to do? We need to make a declaration. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire une déclaration ce matin. Et notre déclaration serait de la parole de Dieu. Donc allons en Romains 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9. Et notre déclaration est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu étant l'alpha et l'oméga, a débuté cette année avec nous. Et il ne nous lâchera pas, il ne nous abandonnera pas. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et nous serons sauvés. La bonne nouvelle. Et nous serons sauvés. Romans 10 verse 9. That is the good news. That is the declaration we are making. That if you declare with your mouth, that Jesus is Lord and believe in your heart that Lord, our God, raised him from the dead, you'll be saved. That during this moment, during this time, where there is fear, panic everywhere, if you declare this word this morning, that the good work is that the Lord God is bringing us peace. If you do this declaration and believe in your heart that the Lord God has raised our Jesus, the Lord over all, you'll be saved. He being the Alpha and the Omega has brought us this far. Here we are today, the 1st of April
2020. The first quarter is gone. It is by His mercy. It is by His mercy. So, brothers and sisters, declare the word of God over your life, over your family, over the nation this morning. The Bible said, you know the good word, or you know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord over all. And it's the same message God is sending to us this morning, people of Ghana, believers, announcing the good news of peace, not as the word gives, through Jesus Christ, who is Lord over all. And the Bible is asking us to make a declaration that if we believe in this, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that He has been raised from the dead, then you'll be saved. This pandemic, this coronavirus will not touch you, neither your family, any relatives, any near one or loved one of yours. Make the declaration. Begin to make the declaration in the name of Jesus. Commencez à déclarer ce matin, parce que la Bible dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël, et ce matin c'est à nous qu'ils envoient la parole, en nous annonçant la paix par Jésus-Christ qui est Seigneur de tout. Et c'est de là, il nous demande à faire une déclaration en Romains 10, le verset 9. Si nous croyons, si nous croyons, alors, nous devons confesser de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et nous serons sauvés. Il est venu afin que nous ayons la vie et l'avoir en abondance. Ce matin, la parole de Dieu est là. Ça vient vers nous que nous devons nous calmer. Calmons-nous. Jésus nous amène sa paix ce matin. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, c'est juste le premier trimestre, les premiers 3 mois de l'année que nous avons parcouru. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2020. Il reste encore des mois à passer dans cette année. L'ennemi va essayer. Mais la Bible nous dit quelque chose. En Apocalypse, le chapitre 17, le verset 14. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau. Donc, dès aujourd'hui, ils ne vont pas cesser. Il peut y avoir d'autres virus, il peut y avoir des épidémies, il peut y avoir une pandémie et quoi que ce soit. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra au nom de Jésus. Ils vont essayer de combattre l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. Ils combattront, dans Apocalypse 17, le verset 14. Comme nous serons sous l'abri du Seigneur, l'ennemi va continuer à essayer de nous toucher. Donc, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra au nom de Jésus. Il est Seigneur sur tout. Il est Seigneur de tout. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi au nom de Jésus. Écoutez bien. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, comme vous et moi, les élus, comme vous et moi, et les fidèles, comme vous et moi, qui sont avec lui. Avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est Seigneur de tout. Les vaincront aussi. Vaincront qui? L'ennemi. Tous ces gens qui essaieront de se lever contre nous, nous aurons à les vaincre aussi au nom de Jésus.
That Revelation 17, verse 14. Revelation 17:14. That, yes, it is just the first quarter. What is gone? We have more months ahead of us, even in this year. There could probably be other things that will face us. But the Bible says that they will wage war against the Lamb. They will wage war against the Lamb. Why? Because he has come to save us. He has brought us peace. He has brought us the good news that has saved us. Once we have made the declaration and believe in our hearts. Once we have made that declaration and believe in our hearts, we have been saved. And because the enemy is not going to be happy about that, they are going to wage war against the Lamb. But the Lord will triumph over them because he is Lord of lords and King of kings. And with him will be his called, chosen, and faithful followers. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And with him will be his called, you and I. His chosen, you and I. His faithful followers. They will also conquer and triumph over all the plans of the enemy. So fear not. Do not panic. The good news is that he has announced peace unto us this morning through our Lord Jesus Christ, who is Lord of all. May the peace of God be with you in the name of Jesus this morning. May the peace of our Lord Jesus Christ be with you in the name of Jesus this morning. He is Lord of Lords, the King of Kings. He kambori narama mashinda raba. Indere maya kambori narama mashinde raba. Oh kambori narama mashinde raba. Indeed, God lives in His Word. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. He kambori narama mashinde raba. Oh baya kambori narama mashinde waraba ya kambori narama mashinde waraba. Oh baya kambori narama mashinde waraba ya kambori raba. Indere maya kambori narama mashinde waraba. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' Lord. Jesus, all to Jesus, I surrender. He cannot do without him. The good news has come. La bonne nouvelle est là. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Then we say, all to Jesus, I surrender in the name of Jesus. Oh, all to Jesus, I surrender. Oh Jesus, all to thee I freely give. I will never love and trust in your presence daily. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessings fall on me.
I surrender, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Begin to uplift the name of the Most High God in the name of Jesus. For his mercy and his grace that is sufficient unto us, that he has come to announce the good news unto us this morning, the news that is a salvation unto us. Bible said that once you have made this declaration, as you are making, continue to make it in the name of Jesus, you shall be saved in the name of Jesus. Nous continuons à déclarer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui est le salut pour nous au nom de Jésus. Et la Bible dit, en confessant, en faisant cette déclaration et croyant à notre cœur qu'il est Seigneur, qu'il a été ressuscité des morts, nous serons sauvés, que la paix de notre Seigneur, comme sa parole nous l'annonce ce matin. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, soit une portion pour nous. Continuez à faire la déclaration. Oh, in the name of Jesus. The sons, they say that I surrender everything. Je soumets toutes choses à notre Sauveur et salut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, il est Seigneur sur toutes choses. Seigneur sur notre vie. Seigneur sur coronavirus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Oh, my God, the Lord, we surrender all to you, O Lord God, this morning. Oh, all to you, Jesus, in the name of Jesus, because you are Lord, our Lord. You're the King of Kings. Glory and honor be to your name in the name of Jesus. Beloved, God bless you, God bless you, God bless you for making time. Continue in the name of Jesus, dwelling under the canopy of the Most High God, and continue believing in your heart that His Lord has been raised from the dead, and He will conquer in the name of Jesus, 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 all that will raise against Him, in the name of Jesus. The Bible said that when all war against Him, oh, He will triumph over it. Fear not, in the name of Jesus. May the peace of the Lord be with you and continue to be with you. May it be extended over to your family in the name of Jesus. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que ça soit étendu sur votre famille. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On garde le contact.